এলাকাভিত্তিক কৃষকের বাজার স্থাপনের ফলে ৯৬.৪৫% এলাকাবাসী সন্তুষ্ট এবং ৮৭.৭৮% এলাকাবাসী নিয়মিত কৃষকের বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করেন। ঢাকা ফুড সিস্টেম প্রকল্প থেকে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি ব্যতিক্রমী বাজারের সূচনা করেছে, যার মাধ্যমে ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশের উপরও ইতিবাচক প্রভাব রাখা সম্ভব হয়েছে। দর্শক, এই মুহূর্তে আমরা দীপ্ত কৃষি টিম অবস্থান করছি ঢাকার আদাবরে। এই মুহূর্তে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেই বাজারটার নাম হচ্ছে কৃষকের বাজার। এখানে একদম উৎপাদিত ফ্রেশ সবজিগুলো বিক্রি করা হয়। সাধারণত আমরা কি জানি যে উৎপাদন করার পর পাইকার কিংবা আড়তদারের কাছে বিক্রি করে, তারপর সেটা খুচরা ব্যবসায়ের মাধ্যমে ভোক্তার কাছে পৌঁছে। কিন্তু এই মার্কেটে অর্থাৎ এই কৃষকের বাজারে সরাসরি কৃষকেরাই তাদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে একত্রিত হয় এবং লোকালি সেটাকে বিক্রি করে। দর্শক, এই যে কৃষকের বাজার সেটা কিন্তু একটা প্রকল্পের আন্ডারে আছে। সেই প্রকল্পটির নাম ঢাকা ফুড সিস্টেম। এই প্রকল্পটি মূলত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এই দুটো অর্গানাইজেশনের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে। দর্শক, এই কৃষকের বাজার সম্পর্কে আমরা সার্বিক চিত্র তুলে ধরবো। তবে আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো, এই প্রকল্পটি মূলত নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। এই কৃষকের বাজার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আমি সমৃদ্ধি আজকে চলে এসেছি। সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দীপ্ত কৃষির আজকের এই পর্বে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস, স্পন্সর্ড বাই AR মালিক সিডস এবং ন্যাশনাল এগ্রি কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম। জি, আপনারা কেমন আছেন? আমি দেখছি যে আপনারা অনেকেই হচ্ছে এই বাজারে এসেছেন এবং আমি যতটুকু জানি যে এই ঢাকা ফুড সিস্টেম প্রজেক্টের আন্ডারে হচ্ছে এই কৃষকের বাজার, সেটা বাস্তবায়ন করছে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এবং সাথে যৌথ উদ্যোগে আছে হচ্ছে জাতিসংঘ কৃষি ও খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। তো আপনারা কিভাবে এটা আসলে লোকালি বাস্তবায়ন করছেন? আচ্ছা, এটা যদি আপনি শুরুতে একটু বলি যে আসলে কোন উদ্দেশ্যে আমরা এই বাজারগুলো করেছি, এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্যটা কি। এটা তিনটা মূল উদ্দেশ্য আছে। একটা হচ্ছে যে আমাদের ঢাকা শহরের এলাকা ভিত্তিক যে জনগণ আছে তাদের নিরাপদ সবজিটা বা পুষ্টিকর নিরাপদ এবং তাদের সবজিটা নিশ্চিত করা। আরেকটা যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আমাদের কৃষকরা তারা ন্যায্য মূল্যটা পায় না। তো মধ্যস্বত্বভোগীর কারণে তারা তাদের মূল যে টাকাটা পাচ্ছে না। তারা যদি কৃষক এই বাজারে আসে তাহলে তার ন্যায্য মূল্যটা সে পাচ্ছে। এখানে প্রত্যেকটা বাজারেই আমাদের একজন করে মার্কেট সুপারভাইজার আছেন এবং কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে 3 জন স্টাফ এখানে আছেন, যারা প্রতিনিয়ত এই যে আপনারা দেখছেন এখানে 7-8 থেকে শুরু করে যে জিনিসগুলো এগুলো ব্যবস্থাপনার জায়গাতে তারা দেখছেন। তো প্রত্যেক শুক্রবারই যখন ওনারা আসেন তাদের প্রত্যেকটা আমাদের 10 জন কৃষক, এদের একজন করে 3 লিটার আছে। ওই 3 লিটার সহ যে এই পণ্যটা ধরেন আজকে এই বাঙ্গিটা নিয়ে আসছে, এই বাঙ্গিটার দাম আজকে হচ্ছে 50 টাকা। আচ্ছা, ফর এক্সাম্পল ওখানে 50 টাকা দিতে দিচ্ছে যেন কাস্টমার ওদের মধ্যে কোনো ঝামেলা তৈরি না। এটা কি ওই আমাদের যে বাজার এমনিতে নরমালি যে বাজারে আমরা বাজার করি সেখান থেকে কম না বেশি নাকি সেটা সমপরিমাণই? না, এটাতে একটু হয়তো দামটা একটু বেশি। কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন তারা নিরাপদ সবজিটা উৎপাদন করে। নিরাপদ সবজি যখন উৎপাদন করছে তখন কিন্তু তার উৎপাদন খরচটা বাড়ছে, আবার প্রোডাক্টও কিন্তু তারা কম পাচ্ছে। সেই জন্য তার একটু দামটা 5 টাকা 10 টাকা একটু বেশি। দাম বেশি হলেও দেখছি ক্রেতাদের সমাগম আছে, কারণ ক্রেতাদের সেই নিশ্চয়তাটা পেয়েছে যে এখানে নিরাপদ সবজি পাওয়া যায়। আপনি বলছিলেন যে আপনি হচ্ছেন পুরো এই প্রজেক্টটার হচ্ছে ম্যানেজার এবং আপনার সাথে আরো অনেকেই কাজ করছেন এক একটা জোনে, যে অঞ্চলগুলোতে লোকালি এই মার্কেটগুলো বসে সেগুলো দেখাশোনা করার জন্য। উনিও আছেন না? আপনারা সবাই আছেন এখানে? ওনারা হচ্ছে স্থানীয় কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে যে 3 জন এটা ব্যবস্থাপনার জন্য তাদের একজন ও আছে এরা, আর ও হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট থেকে প্রত্যেক শুক্রবারই ও থাকেন এখানে মনিটরিং। আচ্ছা, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের সম্মিলিত উদ্যোগে ঢাকার 4টি সিটি কর্পোরেশনে অর্থাৎ ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে মোট 16টি কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে। এ বাজারগুলোতে প্রতি শুক্রবার সকাল 7টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত সাভারের বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক যাচাইকৃত সবজি এবং ফলমূল বিক্রি করেন।
দর্শক, ঢাকা ফুড সিস্টেম প্রজেক্টের ফার্মার্স মার্কেট সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য এই পর্যায়ে আমরা কথা বলবো ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার জাভিয়ার বৌনের সাথে। হ্যালো, Good morning. good morning. And my question is, today we have visited the farmers market and knowing lots of things. So what do you think? This Dhaka city is so crowded. So what do you think? Why this farmers market is suitable for this Dhaka city? This is my first visit to Adapo Farmers Market, and I wanted to witness the connection between farmers and consumers. Okay. So the farmers coming here today are bringing fresh vegetable, safe vegetable. They have been selected by Department of Agriculture Extension as farmers practicing good agricultural practices. That means less or no pesticide, and it's better for the consumer. So the consumer are very interested to buy from this market because one, they can connect directly and see the farmers. There is no intermediary. Two, they know those farmers are bringing vegetables which are safer and controlled. For farmers, being able to make a little bit more profit, and for consumer, being able to consume better products. So in this market, consumer can talk to the farmers directly, and the producer, who are the producer, can directly talk with them and collect their or buy their fresh vegetable food, right? Exactly. Farmers are connecting with the consumers, and because they come every week on a weekly basis, there's a kind of relationship established between the consumer from the city and the farmers. So it's helped to improve the food system in some way, and the consumption of the people, the way they consume food is seen differently with better food, safer food. So can you please tell me that what are the purposes to make establish this farmers market in here or in Dhaka city? Well, this is part of a bigger support from the Food and Agriculture Organization to work on the food system. It's to develop a number of farmers like this. As of today, there are 16 farmers established in Dhaka city, operating once a week in a place decided by the ward councillor, by the local authorities, organized in a systematic way, where 10 farmers are coming, selling only vegetable and fruits, only vegetable and fruits, because these are the products which can be controlled in terms of food safety. So you already told that this is the first time you visited here, Bangladesh. Yes. Well, I came here a long time ago, more than 30 years ago. It's a long But to time Dhaka, ago. it's the first time. This is the first time. So how do you feel? Well, it's a moving city. It's a growing city. I'm impressed by the size of the city. There's 20 million or more people living in this city. Bringing food to the people of the city is becoming an issue. You already buy some fresh vegetables. Why? Yes, because I know buying vegetable from those farmers market, I get fresh vegetable, and most importantly, vegetable which are also safe, fresh and safe, because the farmers bringing vegetable are farmers who are practicing good agricultural practices, and they have been selected by Department of Agriculture Extension in using less, because they are using less or no pesticide. So I know the quality of the vegetable I can buy here is better for me. So what vegetables you bought? I bought some tomatoes, I bought some local cucumber, Okay. hybrid cucumber, long Okay. beans, sweet potatoes, Okay. all kind of vegetable for the week. It's all are fresh. Yes. Can you cook? Yes. Okay. And this farmer here has 2.5 hectares of vegetable, and he is coming here on a weekly basis to sell to local people from this ward fresh vegetables. So there are altogether 16 farmers market Okay. in the 4 city corporation, Dhaka North, In Dhaka Dhaka South, city. Okay. Naranjan and Gazipur. So 16, which could be expanded in the future, because this is a good way for people to access to fresh and safe food.
You are absolutely right. We are seeing lots of people is gathering here and crowding here. There buys lots of fresh vegetables. You are absolutely right. Can you please say this establishing this farmers market? Do you have any joint collaboration with other organization or NGO like that? Okay, so the concept of farmers market has been put in place with Food and Agriculture Organization as a United Nation, together with NGO called Work for a Better Bangladesh. And of course it can be expanded because the farmers market is addressing the local consumer. I mean, people are not coming from the far away, they are from the local wards, coming to purchase fresh and safe food. So the farmers are coming to the city. Those farmers are practicing good agricultural practices, so they are using less or no pesticide, and this is better for the consumer. And the consumer are happy to be able to purchase fresh and safe food because they can connect directly with the farmers, the people who are selling those vegetables. Okay. Do you have more future plans about the Dhaka food system project? Well, the Dhaka food system is holistic. It's targeting production, consumption. So in terms of production, the Dhaka food system is also working on urban garden, rooftop gardens, working on nutrition, how to improve nutrition at the school level, how to improve the fresh market in terms of food safety and fresh market management. All action which can impact on the food system. Also working on the waste management because those markets are producing a lot of waste. Every day a lot of waste is produced from those wholesale markets, and so how to manage those waste which can be transformed into compost or other things. So I think the country like Bangladesh is very important. It's a very important for fresh and good vegetables, right? Well, I mean, the challenge for Dhaka is a growing city of 20 million people. So how to bring and how to ensure food availability to 20 million people, which is safe, affordable, that's a big challenge. So Mr. Bong, are you facing any difficulties or challenges to ensure food security and food safety market, which is called farmers market, to establish in local region? Well, the main challenge for farmers market is to continue to deliver fresh and safe food to the consumer, to ensure the local authorities, the ward authorities are authorizing this kind of market happening in the wards because it's happening once a week on the side of the road. And so to deliver the services to the consumer and at the same time to ensure that the farmers are getting benefit to this action. So it's everybody can benefit, the consumer, the farmers, and supported by everybody. Thank you so much for joining with us. ভোক্তাদের জন্য নিরাপদ খাদ্য এবং কৃষকদের পণ্যের সঠিক মূল্যপ্রাপ্তি নিশ্চিতে কৃষকের বাজার একটি সময়োপযোগী উদ্যোগ। ঢাকা শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এলাকাভিত্তিক কৃষকের বাজার গড়ে তোলা হলে জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং স্থানীয় অর্থনীতি শক্তিশালীকরণে ভূমিকা রাখা সম্ভব। দর্শক, এই পর্যায়ে আমি ফার্মার্স মার্কেট অর্থাৎ কৃষক মার্কেট সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য কথা বলবো জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশনের ফুড সিস্টেম ইকোনমিস্ট পেদ্রো অ্যান্ড্রেসের সাথে। So Mr. Pedro Andres, here is lots of fresh vegetables in look. Indeed, very exciting. I mean, what's very nice about these products is the freshness. Fresh? Most have been picked up yesterday evening. Okay. Some even maybe in the morning today, but most yesterday evening. It's an early morning and there are lots of people is overcrowded here. They buy foods and also selling food. There's lots of farmers also. Indeed, I mean, one of the specificities of this market is that these are not traders, right? These are farmers, actually produce on their own farm. So today is this connection between farmers
the products and the customers here in the city, Wow. which is very different Okay. from other bazaars. Because generally in the other bazaars you will find traders, people that gather products that come from other parts of the country to be sold in one spot. Whereas in this case, for example, these farmers are coming from Savar. Producers from Savar. Yes. ওকে তো একটু কথা বলি, কেমন আছেন মামা? ভালো। তো আপনি এগুলো নিজে উৎপাদন করেছেন? কোথা থেকে এসেছেন আপনি? খাবার থেকে। Oh, really? He has come from Savar. Of course, yes. So it's Salam not- alaikum. And as you can say, these are all fresh food. আপনারা কোনো chemical pesticide বা chemical use করেন নাই? Oh, okay. Yes. আচ্ছা। Maybe an important point here to highlight is that this initiative is really the result of a collaboration among several actors from the city, Okay. from the peri-urban or rural areas, in this case Savar. Okay. Let's start, and also national agencies. So, National agencies. Yes. What are the national yes, agencies' for names? example, the fundamental in this case is the Department of Agriculture Extension from the Ministry of Agriculture, who actually helped our partner in establishing with Working for Better Bangladesh Trust, Okay. the WBB Trust. This who's is an helping us. NGO, right? This is an NGO, Bangladeshi NGO. Very Because just important. before you mentioned the issue of the type of products. Okay, these may look like any kind of vegetables. However, the question is how have they been produced? How have been? And you ask about, pesticides, content, etc. What we're trying to do with these farmers who have been recommended by the Department of Agriculture is that they are actually registered. The farmers are registered. I register with the Department of Agriculture as having followed specific courses on good agricultural practices, established with the support of the World Consular. He or she will be engaged with our partners and say, okay, are you interested in this project? Okay. Can you provide the support? Yes. What kind of space could we be using Okay. on a day like today? Because it's Friday mornings, they're always on Friday mornings. Yes, so there's Friday morning and there's lots of people I'm seeing here. it's a relatively relaxed atmosphere, anybody can come. So these are some Can I of the speak things. some customers? Please, Hello? engage. আমি কি আপনার সাথে একটু কথা বলতে পারি? জি, আমরা দেখছি যে এটা হচ্ছে ফার্মার্স মার্কেট, অর্থাৎ কৃষক বাজার। আপনি এখান থেকে পণ্য কিনছেন, অর্থাৎ সবজি কিনছেন। আপনি এই মার্কেটটা সম্পর্কে কি জানেন? এখানে কি ভালো খাবার বা ভালো This is the সবজি? first time experience. Okay. On Friday there is an open market for all, so this is very good, and the price is much more reducible. So price is Yeah, controlled. Yes, Price is they under are control. agreed upon. I think so, because daily I am marketing from the wholesale market, so this is very good price, quality, and the environment also very good. ওকে, তাহলে প্রাইসটাও ভালো পাচ্ছেন এবং আপনি আজকে ফার্স্ট টাইম নিচ্ছেন, তো বাসায় গিয়ে দেখুন যে আসলেই ভালো কিনা, ফ্রেশ সবজি পেয়েছেন কিনা। Thank So, you. as the customer says that this farmers market has been set on early morning, right? Yes, it starts early in the morning, goes on for 4 to 5 hours on every of the days. And it gives, it is a window where things are generally quiet, of course, being the weekend. And it's really the opportunity to see, actually, these are Where's this seasonal. fresh vegetable? Yes, very nice. No This is pesticides, quite- no chemicals, and At least they are practicing quite- good agricultural practice. Yes, I mean, and the thing is that this is a process, because when you have been using a series of practices for a long time, to switch other ones, this takes time, and it's a process. Okay, so মামা কি বিক্রি করলেন মামা? লাউ বিক্রি করলাম। আচ্ছা, কত? এই যে সকালে কয়টায় আসছেন আপনারা? 7:30 দিকে আসছে। 7:30টায়। আর এখন কতক্ষণ চলবে এই বাজার? 2টা 2:30টা। 2টা 2:30টা পর্যন্ত চলবে। কেমন কাস্টমার আসে কেমন? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আর আপনি যে এই যে এগুলো করছেন, এগুলোতে কি কেমিক্যাল পেস্টিসাইড বা ওই যে সার, কেমিক্যাল সার, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার করেছেন? অল্প। আচ্ছা এটা না করলে না। যেটা না যতটুকু সম্ভব আমরা নিজেরাও খাই, অন্যদের খাওয়াই, যাতে ক্ষতি না হয় আমরা ওইভাবেই করি। আচ্ছা ঠিক আছে মামা, থাকেন তাহলে, বিক্রি করেন। হ্যাঁ, Dhanyabad. The project basically has, a starting point and an ending point as such, as full support. so there Yes, is we lots can- of organization is collaborating with Yes, this project. but at the same time, now that we're moving into a different phase, the markets as established, and most importantly,
is that farmers that are gathering here on every Friday know what they can sell. They have started to establish a relationship with their buyers. Now, if the farmers can make just a little more in terms of profit, then they're in a position to pay for transport. And there is no reason why this cannot continue. As long as we can continue in the spirit of collaboration. Some, for example, even have proposed, why don't we have 2 mornings instead of just 1 morning? It's a connection between farmers and consumers. And consumers, as I say, this plays at so many levels. It's experience of getting in touch with the producer, understanding how this is done, thinking more about what we eat, how we eat it, because these are fundamental questions for the future. When we become urbanites and living in cities, our relationship with food changes. What do you think that in the open space there is a market, farmers market? Why do you think this is benefited in the open space? Well, there is an advantage. What are that? It's a fundamental one. This space is granted for a short period of time, so that the cost of having a space like this is very, very small, particularly on Friday mornings. If it was a fixed place, that means that most of the time, probably the space might be empty. Are you facing some challenges or any difficulties to make the sustainable farmers market? Yes, they have received a small subsidy that has been phased out, particularly for the issue of transport, because they have to come from outside the city. And this was one of the main worries. But today, because they know their customers, because they know what they can do in terms of sales, the picture is very different as when we started. So this question of sustainability is not just starting from scratch, no. They know what they can do, and as a result of a collaborative process, the various key actors are in place. The options of maybe making sure that the city corporation can engage with the support of the ward councillor, putting forward a request for maybe having very, very small budget, because this is like very light infrastructure, but everything is here for them to continue. Not only the ward councillor support, but also community support. The farmers have actually got together and are now paying for the van to bring them here. So we as a project are not supporting them anymore. They are not getting the subsidy for this. That's an important point to highlight, and a very relatively simple way for them to make sure that they can continue with this interesting experience and continue benefiting the city and also benefiting, the opportunities as vendors. Thank you so much, Mr. Petro. Okay, you're welcome. Come back. ধন্যবাদ। You know Bengali? Or just a few words. Assalamu alaikum. Wow, that's amazing. কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায়। দীপ্ত কৃষি, প্লট 7/A/গ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন krishi@deepto.tv এই ঠিকানায়, অথবা ফোন করতে পারেন 0178-768-2832 নম্বরে। শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল 9টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। দর্শক, আমরা দীপ্ত কৃষি টিম আজকে কৃষকের বাজার সম্পর্কে সার্বিক চিত্র আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। ঢাকার মতো একটি জনবহুল স্থানে, যেখানে সবার কাছে নিরাপদ সবজি, নিরাপদ খাদ্য পৌঁছে দেওয়া একটা চ্যালেঞ্জ, সেখানে এরকম কৃষকের বাজার কিন্তু হতে পারে একটা খুব সুন্দর জায়গা, যেখানে কৃষকেরাও উপকৃত হচ্ছে এবং ভোক্তারাও পাচ্ছে ফ্রেশ খাদ্য, ফ্রেশ সবজি এবং নিরাপদ খাদ্য। এভাবে যদি প্রত্যেকটা অঞ্চলের প্রত্যেকটা এলাকায় যদি এরকম কৃষকের বাজার গড়ে ওঠে, তাহলে যেটা হবে যে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবো। আজকের মতো আমি সমৃদ্ধি বিদায় নিচ্ছি দীপ্ত কৃষির পর্ব থেকে, পাওয়ার্ড বাই কাজী ফার্মস, স্পন্সর্ড বাই AR মালিক সিডস এবং ন্যাশনাল এগ্রিকেয়ার। আগামী পর্বে আবারও কোনো কৃষক বা খামারের গল্প নিয়ে আমরা হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। খোদা হাফেজ।